Mjambo nyote, mimi ni Dan Mutai, mwalimu mkuu wa Rift Valley Institute of Science and Technology Nakuru. Siku ya leo tuko katika maonyesho ya Agribusiness. Huwa tunaandaa maonyesho haya kila mwaka. Mwaka huu tukaandaa kwa njia ya mtandao kwa sababu ya hii shida tuko nayo. Na leo tuko kiwanja ya Rvist tukionyeshana maonyesho, na hii maonyesho tutafanya kwa njia ya mtandao. Wakulima wataweza kupata mafundisho mengi kulingana na yale tumewapangia. Nataka niwakaribishe nyinyi wote muifuate hii maonyesho, mafundisho. Hii ni maonyesho yetu ya 11. Tumefanya maonyesho haya kwa miaka 10, hii ni ya 11. Na tumeona faida mingi. Wakulima wamejifundisha mambo ya kuguza mimea, mambo ya ukulima, livestock, mambo mengi yenye inahusu ukulima, fish farming, poultry farming na mengine mengi. Karibuni nyote. As a training institution, we are committed to enhancing food security in the country, which is one of the government's big 4 agendas. Through our various partners and stakeholders, we continue to enlighten farmers on modern technologies and best farming practices. My name is Joseph Serone, Chairman, 11th Rvist Agribusiness. I welcome you all to this year. Because of the COVID-19, we could not proceed as normal, where we invite all the farmers to get together and see what is happening. So right now we are going to the digital world, where we educate farmers on how the best practice for agribusiness. This 11th Rvist Agribusiness 2020 Expo is our first ever virtual expo and is an innovative approach in the dissemination of valuable agricultural information to our farmers. Kwa majina ni Dr. Immaculate Maina, mimi ndio waziri wa kilimo katika kaunti ya Nakuru. Na leo hii nafurahia sana bwana principal for the opportunity of collaboration katikati ya Nakuru County na the Rift Valley Institute of Science and Technology. Kwanza kabisa ni kushukuru institute kwa mafundisho ya leo. So as we go through the show today, we are here with a message of a future where there is enough food, there is safe food that is produced in good standards, and a future where the youth have an opportunity to take their space in the agriculture landscape. So as we go on with the show, I would want to encourage the Kenyan farmer, anybody who is able to see what we are doing here, that the opportunities are there. Na tuko na nafasi ya kufunza. We have all manner of expertise in the county, in Rvist, to support lessons across all value chains for our food security situation. To anybody watching us, we say that the future is in agriculture. And from where we stand, we believe that farmers, young farmers, older farmers, new farmers have a space in the agriculture landscape. And together we can feed ourselves, feed the nation, and also earn income as we do what we're doing. My name is Nicholas Kagundu. I work with Nakuru County. I've been in charge of quality assurance in the fisheries department. Basically what we have here is a fish pond, and
In this setup, we have been able to enhance the stocking densities of fish. Essentially, in a normal open pond, this pond will hold about 700 fish because it is not big in size. But in our enhanced integrated aquaculture farm, we are able to stock about 3,000 tilapia. I mean, we are doing a stocking density of about 30 fish per square meter through this improvised aquaponic system. And the concept here is we are using water from the fish pond to irrigate the crops. And here we have spinach, we have the arrowroots, and we also have managu on the other end. So in this setup, the concept here is that we are using water from the fish pond that has a very high level of ammonia as a result of the fish wastes. So this water runs through these crop beds, and it flows back by gravity to the main pond. And one of the things that we have realized is that we are able to produce, very big size tilapia from this setup, even with a high density. I mean, looking at what farmers stock, we do have a stocking density of 3 fish per square meter in a normal open pond. But in this pond, we have about 30 fish per square meter. It's actually, our pilot project, and we have been able to realize fish that is weighing almost a kilo of tilapia, and that is really a good harvest, because normally we give an average weight for adult tilapia or table-sized tilapia to be about 500 grams. So in this setup, we are able to actually harvest fish that is able to grow to a big size of about a kilo, of course, after some time, for the last 9 months. So we have been rolling out this program because essentially this is actually a partnership between the Institute and Nakuru County. And we have been having this set up to teach our farmers. So we have a memorandum of understanding where we bring our farmers for trainings here. And then we are rolling the same program to their farms. And in Nakuru currently, this innovation has been taken up to a great extent. We have farmers in Njoro, we have farmers in Naivasha, we have farmers in, in areas of Kresoi and Subuki and Bahati who have taken up this initiative. And some of them have gone a step ahead, where they are also able to incorporate, earthworm pits as an improvement, just to subsidize on the fish feeds. So one of the reasons why we felt that we need to move from the normal or the old way of fish farming is because we used to do, as a government, we used to do big ponds, like the ones that were measuring 300 square meters. But the production is too low. I mean, if you tell a farmer to uproot their kales or, cabbages in a whole 300 square meters just for 1,000 fish, then that would not be business, economically viable. So we have been able to enhance production, and we have been also able to reduce, the growth period of fish. And we are using a very locally available material, which is actually known as pumice. In Nakuru County, we have a lot of volcanic soils, and especially in the quarries. So this is a byproduct or a waste product that is left at the quarries when sand is when people are mining sand. So we are taking advantage of this readily available filter, using it as a soilless media to produce vegetables, and you can see the vegetables are doing very well, and they are able to use the nutrients from the farm. So we look forward to educating our farmers, and we now want to encourage them that you can do aquaculture as a viable business, a profitable business, and not just doing it in an open pond. But if you just do this modification, then you'll be talking about good harvest and good money. So we really are grateful for the Institute for this partnership, and the county government has been very supportive. They have provided in the partnership, they have provided part of the infrastructure, and the Institute has also provided part of their the initial running costs. And we expect that this program or project is now currently self-sustaining. My name is Tabitha Wang'ombe kutoka kwa chuo cha Rvist. Hapa tuna variety ya sukuma wiki ambayo tunaita 1000 headed. Na hii ni variety moja ambayo
ni mzuri sana kwa mkulima. Uzuri wake wa kwanza ni kuwa ni fupi, haichukui nafasi kubwa. So kama vile unaona, unaweza kuwa na several plants kwa space kidogo sana ama kwa nafasi kidogo sana, na pia inatoa zile tunaita suckers. Unaweza kuliplant hii variety ukitumia suckers ambazo zinatoka chini ya hizi matawi na uweze kuliplant for another season. Uzuri wake mwingine ni kuwa hii variety it also ina ile resistance ya diseases, ina ile kukikinga kutokana na magonjwa mengi. Kwa hivyo ni mzuri sana kwa mkulima. Pia ukiangalia kwa sababu ya hiyo kutoa pia kuwa nafasi kidogo, inatoa matawi nyingi sana. So it is very high yielding. Kwa hivyo inaweza patia mkulima mazao mingi. Hii nayo ni variety ya kitunguu ambayo tunaita Red Creole. Red Creole ni variety ya kitunguu ambayo uzuri wake wa kwanza ina mazao mengi sana. It is very high yielding. Pia inajikinga kutokana na magonjwa mengi ambayo huharibu kitunguu. Vitunguu hushikwa na magonjwa mengi, especially fungal diseases. Lakini hii variety ina ile uwezo wa kujikinga kutokana na magonjwa hayo. Uzuri wake mwingine ni kwamba after harvesting, ukishangojea na ikauke vizuri, uweze kutoa ile matawi yake na ukaushe vizuri under the shade ama mahali ambapo hapana jua kubwa, ina ule uwezo wa kuwa na shelf life ya juu sana ama kukaa kwa muda mrefu sana katika store yako ambayo temperatures utakuwa umepunguza. Kwa hivyo hiyo pia ni uzuri ambao haupatikani kwa vitunguu zingine. Kwa hivyo hii ni variety ambayo mkulima anaweza kuwa anatoa kwa store kidogo kidogo akiweza kupeleka kwa soko yake ambao iko karibu. Hii nayo ni variety ya viazi ambayo tunaita Kenya mpya. Na Kenya mpya ni variety ya viazi ambayo ina mazao mengi. Inaweza kukupatia yields ya about 14 to 18 tons per hectare. Na pia katika kujikinga kwa magonjwa, ina ule uzuri wa kujikinga kutokana na magonjwa mengi ya viazi. Kama tunajua viazi hushikwa na magonjwa kama blight. Kwa hivyo hii variety ina ule uwezo wa kujikinga kutokana na hayo magonjwa. Na pia take short to mature, inachukua miezi 3 na unakuwa na viazi yako. Hii ni variety ya carrots ambayo tunaita Nantes. Na Nantes ni variety ya carrots ambayo iko na quality za juu. Uzuri wake wa kwanza ni kuwa inatoa a very sharp red color. Ile color ya carrots inatoa ikiwa nzuri sana. Na pia uzuri mwingine ni kuwa ngozi yake iko na ile hardness. So ikifika kwa transportation haikui bruised ama haipati vidoda sana. Kwa hiyo pia ni uzuri wake. Uzuri wake wa tatu pia ni kuwa ina mazao ya juu sana. Unaweza ukapata from around 1.2 to about 3.6 tons per hectare. If you manage it well, it can give you yields ambazo ni za juu zaidi. Hii ni variety ya managu ama black nightshade ambayo ni vegetable ya kitamaduni na ina manufaa yake. Manufaa yake ya kwanza ni kuwa ukikata ile stem yake, when it is about 30 cm high, ukikata ile stem yake inatoa stems ama ina shoot. Kwa hivyo unaweza kupata from one single stem utapata several branches. So when you manage it very well, itakupatia mazao mengi. So in terms of the yields, inalingana na vile utaweza kuitunza. Ukiitunza vizuri, you keep on removing kutoa zile stems, especially zile ziko na maua, itaweza kushoot na kukupatia mazao ya hali ya juu. Pia vitamin C content yake iko juu zaidi. Huu ni mmea ambao tunaita lettuce na unatumika sana kwa salads. Matawi yake kama vile unaona
ikitolewa huwa inatengeneza salad ya hali ya juu. It is very rich in vitamins, especially vitamin C. Unaweza changanya na vegetables zingine ama unaweza kuitumia vile vile. Kutoka wakati wa kuipanda to around 1.5 months utaweza kuanza kutumia matawi yake. Na kama unaitumia pale nyumbani, sio lazima ung'oe mmea wote. You can remove ama unaweza kutoa matawi moja moja na unatumia na inaendelea kuweka matawi. Kwa hivyo unaweza kuitumia kwa muda mrefu. Horticultural crops take 2 to 3 months to mature and are therefore a source of continuous food supply and regular income to the farmer. Vegetable farming is a good place to start for the small-scale farmer, as it can be done in small spaces utilizing synthetic sacks, cement bags, buckets and other containers. Mimi naitwa Sabera Ashono kutoka Rvist na ninaelezea, niko na aina mbili hapa za malenge. Hii inaitwa nekresa na inachukua miezi 6 kukomaa ama kuweza kukuliwa, na inaweza kupandwa kwa altitude kutoka 1500 meters and above, na inachukua miezi 6 kuwa tayari. Na uzuri wake, uzito wake ni kati ya kilo 8 na kilo 12. So inaweza lisha familia. Aina ingine ni tunaita butternut ama walnut butternut. Hii nayo pia inachukua miezi 6 na ishikwi na magonjwa sana, na ni mzuri hata kwa watoto wale wandogo. Inaweza pikwa, itengenezwe iwe mashed, ipikiwe watoto, na inatumika hata kwa mili ya watu wakubwa. Yeah, na iko rich in minerals and vitamins. Yeah, hii nayo ni aina ya cabbage ya mboga. Ni ya papu vile unaona. Inaitwa purple red hawk, na iko na crisp texture. Hiyo ndio uzuri yake, na ni mzuri sana kwanza kutumika kwa salad kwa sababu ya flavor yake. Flavor yake ni mzuri ukilinganisha na kabeji zingine za kawaida, na iko rich in minerals na vitamins. Na unaona endi yake ni kubwa. Paeka mkulima akipanda hii cabbage eka moja anaweza kupata 80 tons paeka, na hiyo ni returns mzuri. Pia ile irrigation jinsi tunatumia hapa ya kusupply maji kwa hii mimea ni ile inaitwa drip irrigation. Naweza kuona tuko na pipes, na hizi pipes kila mahali mmea umepandwa imewekwa shimo ya kutolea maji, ndio inaanguka tu kwa mmea. Na uzuri wa hii technology, maji haiendi kwa matawi ya mmea, kwa sababu tunajua maji ikishika mimea kwa matawi huwa inasababisha magonjwa, fungus yenye ina affect mimea. Lakini juu ya hii drip irrigation tunazuia hiyo magonjwa, na pia tunapanda certified seeds. Na ningeimisha wakulima wakati wanapanda wanaenda wananunua certified seeds, because iko na advantages ya kutokuwa na magonjwa. Pia tuko na technology ingine hapa inaitwa inorganic mulching. Normally tunakuwa na aina mbili ya mulching. Tuko na ile inaitwa organic, ile tunatumia ile vitu zinakuwa na uhai kama mimea tunatengeneza, inakauka vizuri, haitakikani kutumika kama haijakauka. Na tuko na hii inaitwa inorganic. Hii inorganic unaweza tumia polythene sheeting
unaweza tumia pia even rocks huwa zinatumika, lakini hapa tunatumia polythene sheeting. Ubaya wa hii uzuri ya hii technology pia ina supply water ikitumia drip irrigation. Alafu tunatengeneza shimo mahali tunapanda mmea. Na ukitumia hii technology inatakikana upande mmea yenye mizizi yake haiendi mbali mbali, kwa sababu hii karatasi hairuhusu hewa kusakuleti sana. So inatakikana upande mahali umetoboa shimo na hiyo mmea iwe sio ile ya kupeleka mizizi mbali. Uzuri wake inazuia magonjwa, alafu pia hakuna kumea kwekwe, hakuna mambo ya kupalilia, so it is economical. Inakuwa tu expensive wakati ya kuweka ndio uweze kupanda wakati unaanza, lakini ukishaweka it is economical effective. Inaweza kupea mazao bila kutumia ama kuweka pesa zingine hapo. Unatumia tu ile uliweka wakati ya kule hii technology. So ni technology mzuri na ningehimiza wakulima waweze kuitumia. Pia kwa kutumia hii technology tumepanda Snow White. Na hii Snow White inamea kwa miezi tatu inakuwa tayari, na pia inapandwa kwa altitude kutoka 1500 kuenda juu, na eka moja inapea mkulima 0.6 to 0.8 tons. Na hii wakati imekomaa hendi moja ile ndogo kabisa huwa inatoka 50 shillings. So you can imagine ile pesa mkulima anaweza kutengeneza akipanda hii Snow White na iko na pesa. Uzuri wa mboga ni ile inahitajika kwa mboma ama kwa chakula ile tunakula kila siku, mboga ni ya muhimu. Kwa hiyo alafu tuko na hii pia aina ya nyanya inaitwa Rio Grade 1, na hii nyanya pia iko very productive na inapandwa nje, si kwa greenhouse, na pia iko na mazao ya juu, na sio ile ya kuenda juu sana, ni ile ya kutambaa, na inaweka matunda yake ukishika inakuwa firm, si ile ya kuharibika haraka, inaweza kuwekwa kwa muda mrefu bila kuharibika. Na hii pia iko na mazao ya 80 tons per acre. Mazao ya 80 tons per acre. Hii technology inaweza kutumika na hata mkulima mwenye ana shamba kubwa. In fact, hata wale wanakaa town, tuko na ile tunaita urban gardening. Unaweza panda hii, mkulima anaweza panda hata in the balcony, anaweka tu nje hapo, hata kwa tin ama hata kwa polythene sheeting anaweka mchanga, na anaweza kupanda nyanya zake kama hata ni plant 2 ama 3, na inaweza kusupply the family. Farming can be done both outdoors in open fields and indoors in greenhouses. Greenhouse technology allows for the control of environmental conditions and assures the farmer of production throughout the year. Hapa ni kwa greenhouse ya Rvist, na tumepanda variety ya nyanya inaitwa Ana Grade 1, na hii variety huwa ina mature within 2.5 months, inakuwa tayari. Uzuri wake inaweza wekwa kwa muda mrefu. Tena unaona vile inaweka matunda mengi, na tena in layers. Unaona kuna layer ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, kulingana vile unaona flowers ikiendelea.
1 meter squared ya hii variety huwa inapeana 85 kilogram of tomatoes, na kama hii greenhouse yetu ni 60 meter squared. So ukimultiply hiyo 85 per square meters na 60 meter squared, unaona inatupea 51,600 kilograms kutoka tu kwa hii greenhouse. Ukiangalia tumetumia miti ya kawaida, ni ile mkulima, hata yule mkulima mdogo anaweza kutumia na aweze kupanda nyanya yake kama hii. As a dairy farmer, you need to select a good dairy animal to maximize your proceeds. Some of the morphological features that you need to look for in this kind of animal are things such as a large udder that is well set between the hind quarters, a lean body. The animal also needs to be triangular or wedged in shape. It also needs to have 4 large teats with visible milk veins. Remember, the milking machine is set with only 4 teats. It also needs to have a large stomach to accommodate a large amount of feeds to enhance milk production. My names are Nixon Koskei. I'm the manager, Technology Farms. In Technology Farm, we do farming, we do cereal farming, and also we do livestock farming. We do specifically Frisian Holsteins, and we have been participating in the Rift Valley Expo for the last 11 years, and we've been selling animals to farmers, and these are the sample of cows we've been exhibiting and selling every year. Unfortunately, this year we'll not be able to sell because of the COVID, and we'll be telling our farmers maybe during the end year we'll make, after the COVID, probably if all goes well, we'll be doing a major auction. Frisians are good animals. They are heavy producers of milk, and they are humble animals. And during this year, the 11th Expo, we will be disseminating information to farmers via digital platform. Kwa majina naitwa Willy Rob. Nataka kukaribisha wakulima wenzangu tujifunze kilimo biashara, mambo ya kutunza ng'ombe. Na kama tujuavyo, kila wakati huwa tunakaribisha wakulima pale Rvist, tunajifundisha mengi, lakini kwa wakati huu tunataka kujifunza tukitumia teknolojia, mambo ya virtual. Na tunaamini ya kwamba wakulima tutajifunza mengi kuhusu the best way ya kulisha ng'ombe ili kupata pesa na kulisha familia. Kwa majina naitwa Victor Kibiwot. Hapa hii store kubwa mnaona ni tisa hay, baled hay from the farm, and we use as a dry matter to feed our animals, our dairy animals. Yale mnaona hapa ni mchanganyiko wa chakula ambao tunatumia kulisha ng'ombe zetu za maziwa. Katika mchanganyiko huu kuna silage, kuna nyazi ambayo imeshagwa, kisha tunaweka dairy meal na chumvi. Unaifunika kwa siku moja ili ipate kuferment. We say partial fermentation for a day, then you take and feed now to your animals, your dairy cows. Katika usani ama ratio, tunaweza kuweka kilo 25 ya silage, 15 ya nyazi, kilo 2 ya dairy meal na kilo 1 ya maize germ. Alafu unahakikisha kwamba kila ng'ombe anapata karibu gramu 100 ya chumvi. So unachanganya vitu hivyo vyote kisha unaifunika kwa siku. Na utapata ya kwamba yale ambayo utapata ni mchanganyiko kama huu. Kwa hivyo hii ni mchanganyiko wa jana na tunatumia sasa leo hii kulisha ng'ombe.
Kulingana na hiyo, kiwango ya maziwa ambacho unapata ni kupitia malisho. Na sisi tunapata zaidi ya kilo 30 kwa siku. Ukikamua hiyo ng'ombe kwa siku nzima, asubuhi, mchana na jioni, unaweza pata hiyo kilo 30 ya maziwa ama lita 30 ya maziwa. Kwa wale wakulima wadogo, tunajua kwamba they have challenges in terms of forages and especially fodder crops. Yale ambayo wanastahili pengine kupitia grazing wanaweza pata kiasi fulani, lakini wahakikisha kwamba wamesupplement pengine hata kupitia dairy mill ndio at least wapate maziwa. Now what you are seeing here is a silage making process. You bring your chopped grass silage, you put it on the ground, then you start compacting it with a tinker like what you are seeing right now. In this case, because we are doing large scale, we are using heavy machinery. But for small scale farmers, they can go for smaller area where they can compact it with maybe rollers or drums with water, or they can use even tube to make those silage. So the key factor here is about compaction. You must compact it very properly. Then after compacting it, you now ensile it to make sure that the process goes on. And you leave it for quite some time, like what you are seeing there, for around 90 days. Then you start feeding to your animals. Yeah, the reason why you are compacting it, you heavily compact it is to make sure that you get what we call an aerobic condition. You make sure that there is no oxygen inside, so that you get an aerobic condition, and you'll find that your material will be able to be conserved for quite some time. So because of air, we want to make sure that we have removed all the air within the material. Kwa wale wakulima wadogo, kumbuka ya kwamba silage tunaweza tengeneza kupitia fodder crops mingi. Kuna mahindi, kuna nyazi, we have sorghum, we have Napier grass. So those are the fodder crops that we can recommend for making silage. If they cannot be able to do maize or maybe grass, they can go for sorghum or they can go for Napier. Mimi naitwa John Gige, bina wa last year Agribusiness Expo. Kwa sababu nilipojua kuna Expo, niliweza kuweza kusoma kuhusu ukulima kwa sababu napenda ukulima, na nilipokuja nikakuta kuna raffles. Na basi hivyo nikanunua raffles na nikajishindia ng'ombe wa maziwa ambaye mnamuona hapa. Na ng'ombe amekuwa ni ng'ombe wa maana sana na kunifaidi mimi na familia yangu. Maanake unapomuona hivi, huyu ng'ombe anatupa maziwa 30 to 35 liters. Na kwa hivyo hayo maziwa sisi tunatumia kwa familia yangu, na zile lita zingine 25 basi nazo tunaweza kuuza na inakuwa sana ni mapato kwa familia yangu. Kwa hivyo nawashukuru sana the organizers wa Agribusiness na kuwasihi wote ambao wako hapo. Pengine ukisikia kuna Agribusiness, is a chance, usichukulie tu hivyo, wewe kuja na utaweza kujichukulia raffle, unaweza kuwa mshindi kama mimi. The Technology Farm is a professionally run dairy farm in Nakuru County and is a recognized source of quality dairy animals in the region and beyond. My name is Joseph Wenje. I'm working for Bayer East Africa. Here we have planted about 3 varieties. The product, though the company has got more than 3 varieties. Here we have 777, DK 777, DKC 9089, and lastly DK 8033. Now you can see how they are behaving. Now, if you can see each variety, you can see every variety has got 2 or 3 cobs per plant.
which can give you about 45 bags per acre under good management. Apart from that, this company, Bayer East Africa, has got a variety of products, including herbicides, insecticides, and a lot more. But here we had only 3 varieties we planted. You can see they are doing very nice in this region. If you can see this one, this DKC 9089, you can see with the 3 cobs, all are big. Maybe if you can plant a hectare of this variety and you decide to sell green, each cob will cost you at about 10 bob. So one plant will get you 30 shillings per plant. Now, if you can grow in 1 acre, now 1 acre has got about 21 plants, 1 acre, 21 plants. So you can imagine if you plant a 1 acre, what you can get. You can get over 100,000 or 100,000, maybe up to 400K per acre. I'm Stephen Moiro Mwangi from Pana Seed Company, Nakuru region. Kampuni ya Pana ni kampuni kubwa yenye iko na ushirikiano na Koteva Agri-Science. Kampuni ya Pana iko na variety mingi. Kwa leo nitaongelelea variety 3. Tutaanza na Pan 691. Pan 691 ni variety yenye inafanya vizuri katika nyanda za juu. Iko na uwezo ya kukupea mazao mingi. Kwa eka inakupea kutoka gunia 45 mpaka 50. Iko na grain ambaye ni semi-fruit grain, tamu na inafunga. Ikifunga, wakati imekauka, inainama na hiyo ndio inaiwezesha isioze wakati kuna mvua. Hii variety bado ni mzuri sana ya silage kwa sababu iko na high nutritional value. Iko resistant kwa magonjwa kama vile SMV, that is Mistake virus, commonly known as Gekware. Kampuni ya Pana iko na variety ya Pan 15. Pan 15 ni variety ambayo inafanya vizuri in mid altitude na iko na characteristic kama vile kwa ekari moja unaweza toa kutoka gunia 35 mpaka 40. Grain yake ni fruit grain. Hiyo inamaanisha grain yake ni nyororo na ni mzuri sana ya roasting. Bado hiyo mahindi inamachua kwa miezi 4 mpaka miezi 5. Ina perform vizuri na iko resistant kwa magonjwa, inaweza kuistahimili magonjwa kama vile Mistake virus, commonly known as Gekware. Hiyo variety ni mzuri kwa sababu ni double cover, inaweka mbili na iko resistant kwa magonjwa. Kwa majina naitwa Peter Maina kutoka Faida Seeds. Hapa tuko na mahindi naitwa KH 531A na pia tuko na mahindi inaitwa FS though yiko hapa. Hii yenye iko hapa hivi KH ni mahindi ambayo ukiangalia venye hiko inapandwa mahali ambapo hakuna mvua, haitaki mvua mingi, mid altitude, pande za Nakuru, Bomet, Kericho, mahali kama hapo. Na pia ni mahindi mzuri kuangalia vile hiko ni mzuri ya kuchoma. Wale watu wanapenda hizo green maize zile mikohoro inachomwa pia kwa unga, iko na unga tamu sana. Na pia inaweza tumika kama silage
wale watu ambao wako na ng'ombe wanafanya kazi ya ufugaji ni nzuri sana ya silage. Pia kwa wale watu ambao wanafanya hizi biashara ni nzuri sana, sababu kama unaweza tumia kwa hizo mambo zote, unaweza peleka sokoni. Green maize ni unga, ni tamu sana. Alafu ukiangalia vile iko, kuna zile zinabeba mahindi mbili, zingine ni 3. Alafu hii mahindi huwa inachukua muda wa miezi 3.5 hadi miezi 5 iko tayari. Good morning everyone, I'm Wilfred Juma from BSF. On my right you can see we've done a maize demonstration with one of the herbicides from BSF. It's called Integrity. This one we applied it pre-emergent to maize and the weeds. And from what I can see is now 4 months and the farm is still clean. So the farmer is assured of a good yield. On my left is another product called Stellastar. It's also a herbicide used in maize, applied early post-emergent at 1 liter per hectare. But still you can see the farm is also clean and the farmer is assured good yield. So I would recommend the farmers to use these products in managing a range of weeds. We've got other products within the portfolio. Like this one is Storm CS, is used pre-emergent in maize to control red bellier, which is a major challenge in maize farming. It's also applied pre-emergent at 3 liters per hectare. For tough weeds like the sages, we've got Basagran, which is used in also maize and also wheat. Abacus Advanced, this one is used in cereals to control a range of diseases, including septoria and rust. On this other side, there's more than whatever we know that BSF offers. We also take care of the safety. A good example is my brother here. You can see he's dressed well, ready for the application of this product. Just from the head, he has got the cap. You need to cover the whole head. He has got the goggles, which cover the eye. Then he has got the nose mask. And down here, you got a cover for the body. He has got the gloves. He has got the trouser. And he has got the gumboots. And the good way to put on the gumboot is that one. So by the time you're going into the farm, you've got proper ammunition to ensure that you control the weeds. Karibu wote katika Kenya Seed. Hapa hivi tunaonyesha chakula ya kuku na ng'ombe. Inaitwa Lusan. Inaweza lishwa kwa mifugo ili upate maziwa mingi, na pia kwa kuku unapata mayai mingi. Kwa kutengeneza bells, unaweza pata bells 120 kwa kila eka. Kupanda hii unahitaji kilo 5 na inachukua 3 months na inakuwa tayari kulisha mifugo yako. Wakati unalisha inatakana wakati imeweka flowers. Wakati hiyo ndio tuko na nutrition ya kutosha mzuri. Na usilishe mifugo yako peke yake, unachanganya pia na nyazi, kwa maana ukipea kama ng'ombe peke yake inaweza leta ugonjwa inaitwa bloat, na hapo unaweza poteza. Hapa tunaendelea na kuonyesha chakula ya ng'ombe boma rots. Tuko na aina mingi ya rots grass karibu 5, na kila aina inafaa katika nyanda tofauti tofauti, na tena utunzi yake ni tofauti. Wakati unalisha hii inatakana ulishe kama yote imeonyesha 50% flowering, ndio ikuwe na nutrition ya kutosha. Na ni chakula mzuri kwa ng'ombe ukichanganya pamoja na desmodium na lusan, na pia mahindi na aina ingine ya vyakula. Hapa unaweza kuza upate mbegu yake na pia bells. Kwa kila eka unaweza pata bells 150, na tunaambia wakulima wetu hata kama uko na eka 1 ama 2, fanya paddocking. Ingine unaweza weka katika bells, uuze bells ama ulishe direct. Lakini pia inaweza kaa kwa muda. Unaweza kaa na hii lay grass kwa miaka 7 kulingana na utunzi.
Unapolisha unaweka moa ama unafyeka, unaongeza CAN, inakuja tena hivyo na kuendelea, na utapata kwa muda. Tuko pia na mtama yenye inatumika kwa ng'ombe, kwa mifugo na pia kwa binadamu, ni E1291, na uzuri ya hii mtama inakuzwa kwa highland. Hapo awali tumekuanga tu na mtama ya kukuza kwa lowland, lakini saa hii iko mtama ya kukuza kwa highlands as well. Unaweza pata 16 to 17 bags by 90 kilo ya grains, na hiyo inaweza tumika kwa binadamu. Kwa ng'ombe unaweza siaga silage ama ukate uwache ikauke kidogo ndio ulishe ng'ombe. Usipee ng'ombe direct, kwa maana unaweza pata prussic acid iko juu zaidi, na hiyo inaweza athiri mfugo yako. Kwa hivyo ni mtama ambayo inakuza kwa nyanda za juu na za katikati. Mimi naitwa Benteta Zisa kutoka Faida Seeds. Hapa niko na beans ama maharagwe inaitwa Chelalang na inafanya vizuri sana. Ni ya miezi 2.5 mpaka miezi 3, na kwa kila plant ya hii Chelalang, plant moja iko na 37 pods, na kwa kila pod iko na 6 to 7 grains, na ni ya miezi 2 to miezi 3. Kwa hivyo ukipanda hii Chelalang kwa mwaka moja unaweza pata faida mingi sana, kwa sababu mwaka moja unaweza panda mara 3 ama mara 4, na haina gas ama haifurishi tumbo. Kwa hivyo hii maharagwe ni mzuri sana. My name is Irene Kimani. I'm in charge of public relations within this institution. As you have seen here today, we have had a very beautiful show. We have had very many crops showcased here. But besides that, as an institution, we also offer courses that equip our students with a variety of skills, so that when they come out there, they're able to make use of those courses to become financially able and economically empowered, so that they become useful members of society and they're able to earn a living from that. Some of the courses we offer are such as fashion and design, entrepreneurship, agriculture, and many others, as we shall see as we go on. My name is Sarah Oriedo, the head of section in Department of Fashion and Design in Hospitality and Tourism Department. So we are doing reusable cloth face masks, and we are going on with production. So you can see we have a few students who are helping us to do the stitching. They're stitching, and we have already done some masks which are on way and they are ready. So these are the masks that we have done, and we also have packed some for sale. And then our masks are 3 layers. We are doing 3 layers. We are using cotton fabric, 100% cotton with filter. So we have the first layer, second layer, and the third layer, which are very good, which can cover protect a person when we are using the face mask. So we have these shaped curves masks, and we also have masks with pleats. And all of them are reusable. You wash before you use them, and then they're very protective and comfortable to use. I'm Mr. Muturi Patrick, the head of Department Health and Applied Sciences within Rift Valley Institute of Science and Technology. This department have got 9 courses, which are Diploma in Medical Engineering,
diploma in nutrition and dietetics, diploma in pharmaceutical technology, diploma in analytical chemistry, diploma in applied biology, certificate in science laboratory technology, and certificate in petroleum geoscience. Among these courses, it is a department that have embraced the big four for the government, in that within the food security, we have the nutrition and dietetics. And in the manufacturing, we have the analytical chemistry. And with the verge of the corona epidemic, we have used that opportunity to broaden up our capacity as a training institution in coming up with a sanitizer that will be used by our students, at the same time, our members of staff. So we are in a process of preparing the hard sanitizer within the institute, and we are terming it as the Rvist hard sanitizer, which will be used by our students as we try to curb this increase on the corona cases within our country. Apart from that, we are also preparing a detergent that will be used in our watering points, the detergent for the Rvist that will be used in our water points as our students and as our staff and visitors come in and they wash their hands. Mimi ni mwalimu wa agriculture na nadili na mambo na ufugaji wa nyuki na kuelezea wanafunzi wetu na kuwafunza katika darasa. Hapa tunasaidia wanafunzi wetu kujua namna ya kutoa nyuki kwenye shamba ama mahali ambapo si mzinga. Tukijua kwamba nyuki inakaa kwa mzinga. So hii ni catcher box. This is a catcher box. Hapa tunachukua kwa shamba, tukipata nyuki iko kwa mti ama kwa ukuta ama kwa roof ya nyumba yako, tunakuja tunaiokota tunaiweka hapa. Tukiweka hapa inakaa wiki 3 ndio ijenge asali kidogo, at least asali kidogo ambayo tutakuja kutuhamisha hizi bars kwa mzinga. So hizi bars tutazihamisha kwa mzinga. So hii ni catcher box ya Langstroth hive, which is this one. So hii hive hapa, hii mzinga yetu hapa iko na the same bars as this one. So tutaleta hizi bars hapa, tutaiweka hapa chini. Tutaiweka hapa chini. So naona ni the same size. So tutaiweka hizo bars, tunaziweka wapi? Huku. Yenye iko na mzinga, yenye iko na nyuki yenye tumetoa hapa. Hii mzinga hapa inaitwa Langstroth. Mzinga yenyewe hapa chini tunaita brooder. This is where the queen bee and let's say now wale wachanga wenye wajaanza kufanya kazi ya kujenga nini? Asali. Hapa tuko na queen excluder. Hii ndio inazuia yule queen asitoke hapa aende hapa juu. Hapa juu tuko na kitu inaitwa super hive. This is the hive which produces the pure honey minus the queen and also ile watoto wake sasa, watoto wa nyuki. So hapa tutawacha hapa. So tukishaweka hii nyuki hapa ndani inakaa for 1 month. You place it for 1 month, itajenga hapa chini chakula ya queen. After a month, you place now the super hive here juu, itakaa for another 3 months. Ndio ijenga tena asali hapa juu. You will harvest this honey. So we have 2 types of hives. We have the Langstroth and we have the KTBH. There is no need for me to explain this because it's the same thing. After here, you will harvest your honey after 3 months or 4 months, depending on the availability of pollen. After we may harvest, sasa tumetoa asali yetu pale, after 3 months or 4 months, tunachukua kwa mashine ya kutoa sasa ile asali, the pure honey. This is what we call the extractor, honey extractor. Hapa tunatumia centrifuge. It's a centrifuge machine where we put our bars with the honey inside this centrifuge. And then now you rotate it. You rotate it. So the moment you rotate this centrifuge, honey ama asali itakuwa ina spill towards the sides. There's a centrifugal force which will force the honey out. And then you will sieve from this point. Utai-sieve from this point. And then unapata asali yako inakuja hapa chini. Ikiwa
clean kabisa, hujaichoma. Na hii kitu tunaifanya kwa jua, tusichome asali. Asali tukiweka kwa maji, intense heat, it tends to crystallize after some time. So that crystallization ndio tuhitaki. Ukimpelekea mkulima na mtu wa duka anakuambia na hii asali yako yuko na a white layer on top. Na wanafunzi wetu tunawafundisha general agriculture na ukulima ya biashara. Pia tunawafunza hali ya ng'ombe, na maana siku hizi watendakazi si wengi. Sasa hapa kuna mashine pia tunawafunza ya kutoa maziwa kwa ng'ombe ama ya kukama ng'ombe na mashine. Hii ni mashine ya ng'ombe. Na ukikucha pande hii, maana mashamba yetu Kenya yameanza kuwa kidogo, kuna mashine pia tunawafunza kupanda mbegu na mashine zile ndogo ndogo za mkono. Hii ni moja yao ya kufanya kazi hiyo. Na tukienda pande hii pia kuna mashine mbalimbali ya kuandaa shamba ili tuweze kupanda mbegu. Hii inaitwa moldboard plow, unaanza na hii. Na kama shamba ni mbaya, tuna device wakulima wanaanza na disc plow, ndio hii. Akimaliza na hiyo, kutegemea ni nini anataka kupanda katika shamba yake, kuna arrow inaitwa tine arrow, ambao mara nyingi inatumika mahali shamba si mzuri sana na kuna labda mawe ndani ambayo yanaweza haribu chembe kama hii. Kwa hivyo tunatumia hii. Tuna mashine zingine za haraka. Ukitaka kuandaa mahali ya kupanda haraka, kuna mashine hii inaitwa rotavator. Inafanya kazi haraka, inalima ile kulima wa kwanza na wa pili inamaliza kwa moja. Kuna hii pia hii pia ina engine yake na ni ya kuharvest vitu kama ngano. Ukitaka kufuna ngano kutoka kwa shamba na uweke ikauke, labda kuna mvua mingi, wanafunzi wanaambiwa unafuna na hii, unaenda unaweka kwa store, alafu baadaye unakuja ikikauka ndio unakuja kusiaga ama kufanya threshing. Hii ni mashini pia ya kuweka mbolea. Inaitwa spinning disc broadcaster. Hii kazi yake ni ya kuweka mbolea saa hilo unataka kumwaga ama kupanda kitu kama wimbi ambayo haitachi kupanda kwa laini. Hizo ndio mashini tuko nazo. The Rift Valley Institute of Science and Technology attracts trainees from all over Kenya and provides a calm and serene environment conducive for learning. In Rvist, we have 9 departments. The Department of Agriculture and Extension, the Department of Agricultural Mechanics, the Department of Building and Civil Engineering, the Department of Business Studies, the Department of Electrical and Electronics, the Department of Hospitality, Tourism Studies, the Department of Health and Applied Sciences, the Department of Information Communication Technology. We also have other departments supporting this, like the Department of Liberal Studies. Every year we have exhibitions. In the Department of Mechanical Engineering, we normally have Farm Implement Day, where we invite the Form 3s and Form 4s from secondary schools around us and from the counties around us. We show them the farm implements commonly used in our farms. Also, in the year we have Agribusiness Expo, where we invite our farmers for an exhibition. Like today, we have had an exhibition, and because of this pandemic, we decided to go virtual or online, and the farmers will have an opportunity to see, to watch, and learn some of the best practices farmers use and what we use here in terms of teaching our students. This is going to be an advantage for farmers who may not have had a chance to visit us any other time,
But this time we'll be able to reach them through the media. Otherwise, currently the institution is on recess, and we are basically putting in place some of the Ministry of Health protocols. Some of the items you will see there is the expertise being displayed through making of masks. We are also producing sanitizers for purposes of being used here, and we'll also produce enough for us and for the community around us. We want to take this opportunity to ask the students wherever they are to take care of themselves by following the Ministry of Health protocols until the day when they'll be asked to report back for studies. Thank you.